everyone! Welcome to another episode of Exosia Property Tour. So for today's video, andito po tayo ngayon sa MOZZAFIATO, Balete, Batangas. As you can see, napakalakas po ng hangin, kaya napakagulo ng buhok natin. So ipipresent po namin sa inyo yung pong aming pre-selling lots dito. But before we start, please click like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. This is Abby Federico, your property host. Ito po yung pavilion natin. So for the meantime po, parang nagsuserve din siya as office. And then if ever na may mga clients po, dito po namin pinapresent kasi meron po tayong scale model dito. And then also kapag may mga events po tayo for brokers and agents, gamit din po ito. Tara po, silipin po natin yung loob. Ba MOZZAFIATO? So MOZZAFIATO means breathtaking kasi may maraming portions dito na yung lot mo is kitang-kita mo si Taal, and then mamaya iikutan po natin yon. And then si MOZZAFIATO po is lakeshore community po siya. Kumbaga kitang-kita natin yung lake ng Taal and then yung view po ng ating volcano. Yung residential area po natin dito sa MOZZAFIATO, ang tawag po natin is Alta del Lago. So kung makikita nyo, ito po yung maps natin, and then dito po may mga available slots, which is, kung mapapansin nyo po, dito si Taal Lake, and then dito yung view ng ating volcano, dito yung ating mga available lots. Total area po natin dito is 72 hectares. But yung i-develop po ni Active Group, which is yung ating developer, is only 53 hectares. So yung matitira po doon, yun po yung mga open spaces. Meron po tayo dito na 370 residential lots and 45 for commercial lots. So yung lot sizes po natin is nagre-range from 400 square meters to 1,000 square meters. And in a while po, iikutan po natin yung pong mga lots na available for sale. As you can see po kasi, dito po sa ating site is ongoing po yung mga land development. So meron na rin po tayong mga road networks. Ito po si Alta del Lago, yung pong ating residential area. So kung makikita nyo, yung nasa likod ko is kitang-kita natin si Taal Volcano. And dito sa left side natin, ito po yung Block 11. Dito po tayo may mga available na lots for sale. And as of today, December po ngayon, is ranging po yung price natin. Pinakamababa natin na price per square meter is 10,000 per square. Minimum cut at 400 square meters. Next step naman po natin is yung pong ginawa po or gagawin ni MOZZAFIATO na
para siyang Venice Canal, which is yung pong mga clients natin or kayo kapag nag-avail kayo dito is pwede nyong ma-experience yung pong boating. And then isasama ko din sa video dito yung naging boating experience namin. So tara po! Gagawin na para siyang Venice Canal. So, yung magiging access nun is ito po yun. So, kung makikita nyo po, yan, develop na siya. And then, kung meron po kayong boat, is pwede po natin siyang i-dock dito. And pwede nyo rin pong ma-experience yung pong boating, which is, dun po sa boating, pwede po kayong dalhin dun po sa ating buoy 1, 2, and 3, na which is, for example, meron kang sarili mong boat, pwede mo po siyang i-dock doon, and then pwede kang magstay for half a day or whole day, and then mag-swim. Looking for lots for sale dito sa Batangas, and then gusto mo ng view ng ating pong Taal Lake, so you might as well consider this MOZZAFIATO as one of your options. Marami po kaming available na pre-sale lots, and then also ilalagay po namin yung details sa ibaba or sa description box. Thank you for watching!